So we're in 1 Thessalonians, and we're going to be looking a little bit at chapter 1, and then we'll go into chapter 2. Thessalonian. Yeah, 1 Thessalonians chapter 1. Thessalonian. Mẹ tên là mama đủ nó tin là bên đi pa. Bắt chơi cái gì mẹ được tên nào And look at verse 8. Tabdu, would you read verse 8? Bắt chơi cái hết. Nó to mà đủ tiền bạn mà phun ba shit. Thessalonian anh là tận bà mà tờ aku mình đi sang mete rong ya se atete kunila de ti hisu dunya pe uyi al chete tu pride mesa do ni yakina aki kayaki ne matu ti muila de ti su inya I samre ari akia ne al bisi chete lo cho họ đỡ khai lịch vô cho họ thu nở ti tê dư ở rìa kia như về đồ đỡ nhà đỡ pipa utrapre tổ họ. So, Cupola is saying it is so wonderful that what happened in Thessalonica, everyone in the large area of the Mediterranean has been hearing about what happened there. Ma Cupola nó có hay là ma thoát thế đó sau cùng mà đó ite Thessalonica đó còn hay ở đây này nó hóa na kia xí đó ao phử đó xí thì hình mà anh hồ lô cho xí na mikrai tin. He says in the next verse that everybody has been hearing that the people there in the church have turned from worshiping idols to worshiping the true God. Tuma ba bihange mapti pon hema ahina kieslo lopino ni hona ma esi auda sura kuba Thessalonica dogon he esi khelu ma aku cho begala du ma esi chom regala du ma ame tha the ji chom la aku cho bego ma ku ne no ha esi no ha aku cho be the ga se de ma chom ring ni ne to priba. And the preaching and the teaching of the word has been spreading all over from them because of them. Tuba da ma me te SG shon ne he ma te chomren la ngosi no ha asi no le so asi no ha sana da ite asi iso hangi pu jo sana kunne no ha ba kin ma sana lisa se chomren la ngosi no ma sana ki singi the pu ka sana do the ke ko. Thessalonica, that city, was right on the coast in Greece, right on the coast. And so it was a seaport with many ships coming and going. Wada asi do Thessalonica ma da asi do Greece do asi do la ma uina athake ma na Greece ko hena ba asi do na ma au phuna da thadu ite thadu tawak fo. So the gospel is being spread, and maybe the fact that it was such a busy city with all those trading ships, maybe that was helping the gospel to be spread, because the word is just going all over. Nimam mite esio da thatu ga chana he ba kie sio da doro si purpom da he asena pulle tulle ga si she tu ji si ne he mena ha sana ban da poma ite we te trading forma asi he ishe tate meno asi matha en ne kie si da ro si un he mena ha
asana mimite esi udah thu si tu me thơ kia da ro si da he da mo to si no ha asana da esi loi shoma lisa sela ngo si no ha yumi alu pe si go I can just imagine maybe one of those trading ships. People are saying, you know, they go to a different place, and the sailors, they say, oh, wow, did you hear what happened in Thessalonica? They're not worshiping those, you know, this God and that God anymore. Mino asana peteni chewe ko ba kene kia thi na ko ha a he che ti no ba a ni ho a me thana no ba esi ka kya sa esi don ha ona sho kesana esi kubje si ba sana ko ba so si ma sana ona ni ho ko ma da esi do da Thessalonica ku no ma esi ku te chobe ba da esi chomre ye yop tu hu klo no ko esi ku chobe ma chomre ni ne de pri And imagine one of them saying, one of the sailors saying, that sailor there has become a believer too, and he's just telling everybody about it. I mean, at the name, because another in a while, you know, oh, ma, then my mother pray with motor prino, Memelun with them, and ma, I talk a creep who me, and ma taught me the Aji to bring on Emma. I lose show no in there a cookie. And this, so he's, Kupalu is saying in verse 9 and 10, he says that the believers there turn from idols to God, and they are waiting for God's Son to come back. Wa Kupalu ma hina da mapu naba makul na bat chena ko hina ma ke ba oda Thessalonica ku na esi na ma ada de ma esi kwithe chobe panada esi chumre to ban de chuma akwithe chobe se ma atake kripo ka ha esi ni ji se ma pe chumre ni ne te pre ba so chi de chuma esi na apo me tha shu ma ma chumre suta ma apu ku ma yishu pa. Now, we have been waiting. We believers have been waiting now for 2,000 years, 20 centuries. Wada pe ma ji chumre ngo se he ma pe kripo si na ma pe po me tha shu ne ko ha ma da yishu he akle ka se da hi khu na ma pe po na ku na you said 2,000? 2,000 years. Nari. During all this time, believers have been able to study the Old Testament and the New Testament and understand more and more about what things will be like before Yeshua comes back. Meno hada pe po de lo pli na ku nari ne he ban kinawa sanap da pingi na ma te acheu pa ko ma de ma ona pe phali sa se na ba sanap pe singi sha ba ma Yeshua a he kale se da he khu to kina ma ban kina ma da he khu na ma thothe mi krai te ne ma asana pe singi the ite pu ko. And Yeshua told us that we would not know the day that he comes back, but he said we would know the season. In other words, the general time of when he would come back. To ba Yeshua no ha sho pe ko sana da ma pe singi ta te ro he ba ban na te ma Yeshua no ha akale se da hi khu pa ma pe singi che to ma na Yeshua no ha sho pe ko sana da season ma sana a he ba ki ku ke to ne ba ta cha ke mai sho a sho ba na me ko. Now, Yeshua could have come back any time since the early church. But more and more through the years, we have been able to understand what the world will look like just before Yeshua comes. Ni ban ke da na ri ku ne he ban ke ma Yeshua he le se da hi ku ba te put ba te na te mani ba ko na da ona asana da mana Yeshua na singi no ro ga pe ga sana da ba ame he ke kinama da he ku na ma thothe krai te thothe mi u te ba te na ma sana asino singi ro ga pe ga. And things are becoming very clear that the world is beginning to look like just the type of world that is described in the Bible before Yeshua comes back. Ni mena da pe me kun ne na ha te pe me ra hi khu lo pli ma thothe se asa re na da ma te Yeshua sho pe no ga ba da li se sho pe na da Yeshua he kle se to ne ma sana to ko thothe par ko mi ba ai sho pe no ga sana kun ne ma thothe se na da li se sho no ga.
one of the things that we believers have wondered about is where in the Bible, where do we see the great nation of the United States spoken of? Nima ona ma ite pe kripusina ona pe sisinge go he asana de lisa sekunda ma da pikulaki ahina ma America donma de lisa ma ai show bedir puti. Because the Bible talks about 10 nations, 10 powerful nations rising up from Europe. Nima da lisa sekunda ma ai show pe de ite do au ite dog se ko he mara esina ma asana de esina ona da Europe Turkey kuno go esina ma asana de esi do sinema atana atwa do tepo go. The Bible talks about the nation that we call Russia today. Aba da lisa se kuno ma he ma ade kya ma de ite dokuma esi kunne pe eluna Russia go. And other countries are mentioned as well. Wada ite esi doku Turkey si sana de lisa se kuno ma he isho ade kya go. It also talks about an army coming from the Far East, an army of 200 million people. East is towards like Asia? Towards China. Okay. To wada ma ite delisa se kuno ma shopina de ite au patna ke ma de close ina dunia ka au bote 20 million ma ya. Si bana jago ma de cinema header ma sanada tiyoki nanga ban phu na hina ba he ma esi glow na thot the ban phu bang lo. But probably the most powerful nation in the world was or is the United States. Manada ite dot ma adula thula na ma da kulaki ba. Then why does it not mention our country in what the Bible teaches about the end times? Nesana da pedona ma arela adula behibote masana mimite ma da lisa ko ma ahede ma pe ide kulake thaki ari kya ta chuto mite. So some have said, well, maybe it will be maybe it will be weakened and it will be just one of the countries that will be part of the Europe group. Mate hidina matanina o ma ite pikolaki na ma kunne adunia he mana ada dunia mana shanno bane ma una asana au potopo ga he mino asana asana thapa ke de ma do Europe ku khubche ke si pa hong ko. Some have said, well, maybe that the United States will become so weak that it just doesn't matter to the Bible anymore. Dumneda ma pe kulaki do cinema sana de top ti ken ne ko mino hasana top ti ken hasana de lisa ko ma ahi pa cha ma pe kulaki do si rikat chu to ko. If you look at what has been going on around us in this country, you see that there are so many ways that the United States has been weakened. Nimena kinne pe met tatire ne ma asana de kulaki kunne khelo ma kulaki ma athwa du are ne le cha he na kunne na una kinne pe met tatite ne ma asana de pedo cinema ren re e poto ga asana de asana au e ka to nglo ko. There are so many ways that we have been weakened. It is hard to name them all. Nimena asana obater phote ma da au to re poto boter phote ne ma pe lo he ne ma au in ne ko mena asana de pe he boter phote ma asana pe isho lo ma isho lo pe che cha to ka. There has been so much talk. For instance, let me just list a few. There has been talk of getting rid of our police so that there's no peace in the country. Mate te hina ma ahir ma sana huda ma pe
mi thoa the pa da ma yes to lo sana mi te ma asina sana da asi omu ore pa to asana ko ga una si me mi thoa the shu mo da ulo kya lu si hu lo tin no. There is constantly a desire to get minority people to hate white people. Thopa ma ite panana na ma asi mi thoa the ma hu da asi ite me si the ma da ma pick ye asana da pe da ku la ke si ne ma minority ma ki ma hu da au pati the na ko ha asana pick ye phu si no ki ye me no asana da au na me thoa the ma hu da asi no si me mo ba na ku la phu si to ko si no asana da pe Asia phu si lo pe be asana da ku la phu si na Asia phu si na ma asana a me mo plu to asana si me thoa the ne no ko ko. There has been our Congress that has been spending monies so large that we're not able to comprehend how much money they're spending. Like as in Congress, the people or the government Congress, like the position. The Washington D.C., the federal government. Thoa da ma asi tamda si ma da ami chwa ga ma pe kia lo lopli ma kula phusi pa hin ko ne ma asi da ma a una asana da spend ma me an ato no in ne rusi hun ko si ne ko to si rusi. And this is an effort to please people and just give them things that they are not working for. And by giving them these things, then they hope that those people will in turn vote for those people in Congress and keep them in power. Ni tema esina ha asana ada cha ine bi sha ko he ato no ine bi sha mi de ma sana tani na kere ne esina da e sho sho pu bi sha si da kula pu si lo pi ki pu si ne ma asana da pe na ma asana pe yu the ka se esi pa ko ga asana esi tani na da kun ne na ma de sin ma mi cha pat mi to he ma na ona esina da pa lu bi sha ko asana mi to te ma mi de ma esina asana hu te ada pe bi sha ne ma o pe chai lu mi no pe yu ka step esi tam da pa hu. We cannot comprehend the amount of money that the government has spent that we cannot pay for. Ni me no asana esi kunne na ma da thegalo bi sabat na ma pe to na ma pe to che to pe mi de ma du shi lu jo ko he me no asana da pe sing ye ma asana da pe plaka kya asana ma ni to ko. Let me just take a moment. You know how big $1 million is? $1 million. Ma si sing ye 1 million ma ti si no du batin. 1,000 million is $1 billion. Duba asana umena tasok ti si. Bana mala lopina 1 billion. $1,000 billion is $1 trillion. Duba ti si. No ma 1 trillion. Hiche jo to. And just in a short few years, we have now spent all this money that we can't pay for. We are now up to about $29 trillion in debt. Ni me de ma sana ona esi to lo bi chane he me no kunne ma lo pli na ma pe lo da ka kya sana go ne ma kula don go lo pla ka kya sana ma au 29 trillion. Billion or trillion. Wait, who are we owning these debt to? That's the thing that I always. That takes an explanation. It takes a kind of some of this debt that we owe. Some of this debt that we owe is to one of our greatest enemies, China. Asan esi pikui bot ada bisada teyoki sino kami na pelu pelak kiasa nama teyoki pako.
The debt existed way before the pandemic, right? Oh yes. 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 It just went up. All these things sound insane. They are. The name mà it's crazy. At the part of it, and in nega. Ma where he depression ya shema. Ula do kula ki ma shema ula do hi kuna hina mtene ula do kula ki mti ki ne chue he. Ula do hi ku he ma ula do tu de shu he. Shema na hina asin ke na hina kula. So there's a saying that you know how when you're born into the world you have sin, and people are saying like as soon as you're born into the American nation, you have debt to pay. Like as soon as you're born. Yeah. Yeah, like you right. were born in the hospital, you gotta pay thousands. Well, but that's just one part of the craziness. There are schools on the West Coast of the United States that say we are graduating people from high school, but they don't need to be able to write and read and do math like a high school graduate should be able to do. They said we just have decided to pass them anyways, even though they're not able to do that work. Kuna sinema Chelsea na kong heda au da sanada da biri tikia sanada California beri tikia na ko esi na ha esi cho kuna ma hina ma kinne ma pe high school the thon ne ma pe thegu ko sana pe the mide thegu ko ne ma sanada pe be or de Chelsea klon he mana kunne na ma he ko sana esi na ma lu pha che pha li na ma alu che sinye to ma ni ve to ba lu ra si no si yi chi na to mina kunne na ma sana We could go on and on and on. It seems like every area of what is going on in this country is trying to destroy the country. Asana ami piak lo ma da pe do ku si pe thakin no ha sana upama pe hira bunu cho si to ne da tamda sin go ha una sana pe hit pe yu tu chu ne ma sana pe messing ye go da esina ma asana mi hu te klote una si me mi piak lo cha da ma pe thakin go. The thing right now that the world is looking at and Americans are looking at is the mess that is happening in Afghanistan. Kunne na ma sana lo lo pli ma pe hi phu ba na go ha sana pe me to shi ma da are to that the ele ma da SEO da ma Afghanistan do ku no go. This could have been done in a proper way, but it has not been. And because of that, great shame has come to this country. Nima kelu kenama ba esida pena tu sathen he nokla ke sinema una ami chare lu ne ma athoge ba ko mana mimete asana da pikula ke no pe mi chalu to asana pe mi to mi rek se ton he kun ne no una esida Afghanistan dog no adu du the pun he asana da pe dog no ma shu 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 hu da pisi de re chong no ko mi te ma pe mi chwa ma pe mi chwa ni ko che ba ko mana pe mi to he asana pisi de re chong ko Our friends friends of America around the world have begun to wonder whether they can trust the United States as a friend. Nimina take do ku sida ro si ma da esi no ha thwa ma pe ko be so si ti ne minima o ametha no ha esi no ha tne ke se so ga sana o ma ite pe thwa ke ko be so ga na da esi kula ki do si ma re pa be pingi be tni chong ko na. A tremendous amount of planes, helicopters, guns, drones, and thousands of vehicles have been given to our enemy in Afghanistan. Nida ma pe do sin ma pe su cho in ne san Libya si sin ne si mo ka si ma pe su cho na ko ma kula do na su cho ne ya su cho in ne ma na su cho na ma su cho da ma mi cho si ma to da ma hu da ma pe esilo
kia mà hura mi tiếp tiếp nào có sẽ esi kle ngan thì nó ada trong đó esi tu phết. And the threat of terrorist attacks in this country is much larger now. Thopa ma da adulat po choka mahuda ma ki esi no ha ami pa mahuda ahe da kula kim da mi pya lo ka pe tati si san huda da ke uhin te na na thoti na ko ma esi su he ma libya na ba he mi pya lo ka pe hi dudu na hin he asana hu ami sa ri ko na ko na ba a hi na ko sin ma sana adu thep a o e po ko. I have only mentioned a few things, a few areas where the United States, where people are trying to weaken and destroy the United States. I've only mentioned a few things. Ni sala shopping ma o pa ta ki yo ha pa tu pho no su pho no hu de ma kia sin ma mi pya lo ke mi pya phi ke lo ma a red thi sin ma sana batir pho te ro ko la ki sin ko sala show pa ta ki pa me ko. And it is so obvious that that so many Americans have turned their face away from God when we look at all the perversion, all the sexual perversion in this country. Ni so ba pe meta singi ma ko ma de ite ma ki esi odo ko la ki sinema asana de ameta pha ke ko asana de akui tha chobe pa chomre to asana ande ta pha ke chomre mi de ma asana pe singi cheme no mi te ne ma pe meta la lo pli ene ne pin ho lo pli ma hu da u hi de asana de ki du sinema akra pu che si ko sin ko em mi no ko sinema ki sinema ya be a hi cho hu ko no ko asana de ade ke lo cho hu ko. But here's the good news. We know we are living in the time before Yeshua comes. Just before Yeshua comes. Asana da ada to lo pli a thothe batte ma da pingi na ma rem te hin ma asana da pisingi na Yeshua a he kle ka se da he khu na ma au phu au he phu po ki po asana pisingi mi na asana a re du pingi ba. So the Thessalonians were waiting for Yeshua and we are waiting for Yeshua. Mina da esi au da sro ku ma da Thessalonica ku dog ne he esi na ma opo method shunya da Yeshua he ka se da he khu ba sana kun ne na ma pe po shi method shunya Yeshua. And I keep thinking, every day I keep thinking, time is getting short. We need to get the gospel out to as many people as we can. Mena sana na hat ni na me te ma te Yeshua me he se da he khu na au phu la po ne he sana pe na ma pe be sho ka li so se si sana pe no twa e pu ka yesi na kripu si hu la. Let me just end with this one verse, and that's chapter 2 and verse 4. Chapter 2 and verse 4. Tabby, would you read that? Bali. Ni da nang ko ba he. Madu na ba ni? Be re phu atu samaria te plo ne re me te he ro pe nya chi be no chu ho te tu ro pe te plo pi ba tu aku aki azu e te le ni pe ro adita ho te khu mi le ye de pe te khu ku ho pe pu hi pu atu kaya te plo ne matu pe pu ho pu atu samre de atu samre de te nya pe te plo ye de pre ate te zu ne bre. Kupalu says that he and Silas and Timothy and those that worked with Kupalu, they have been entrusted with the gospel, and they are faithfully trying to spread the gospel because it is their responsibility. Mina Kupalu no ha hena ma na da aku biche si ku Timothy na ku Silas na ha ma
Jom reda hele esi ma de ma lisa se lango no ko meno hada esi ngi na ma mite jom reda esi no hada esi ngi na ma abe ite isho ke esi de lisa se lango si ngola se na da ami to theke ma da esi mi na ma. The gospel has come down the years to us, and now we have been entrusted with the gospel. Meno ha lisa se lango na ma da lisa se na ma asana ite auda khelu khedo ba hetuk ka pe kunne no ko meno ha sana da meno ha asana pe ngi no ha pe iswa ka lisa se si ngwa. And we need to be faithful to give it to others. Ni me te ma lisa se no ha he oda pe ngi na ma sana pe de dwa re thoba sana ite pe me re chom re te me ma hu da pe te sho pe da he hangi ka da ki si na ma.